안녕하세요. 로데슈바르즈 코리아의 최지형입니다. 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 예, 이번에는 12월 달에 벌써 두 번째 웨비나를 하게 되는 셈이네요. 지지난주 12월 10일에 저희 5G의 음성 솔루션을 기준으로 한 웨비나를 진행했었고, 오늘은 벡터 네트워크 애널라이저라는 제품, 저희 장비가 되는 거죠. 측정 장비를 기준으로 한 어플리케이션에 대해서 말씀드릴 수 있는 부분으로 저희가 준비를 하고 다시 찾아뵙게 됐습니다. 네, 오늘 진행될 내용은 말씀드렸던 것처럼 벡터 네트워크 애널라이저고요. 오늘 Q&A 및 설명 지원을 위해서 각종 소개를 지원해드리기 위해서 저희 회사의 변용석 팀장님 오늘 자리 같이 해주셨습니다. 인사하시죠. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 로데슈바르즈 코리아 기술지원팀에서 근무하고 있는 변용섭입니다. 다시 한번 만나서 반갑습니다. 예, 소개에서도 보셨겠지만 저희 변용섭 팀장님은 실제 필드 지원을 벌써 10년 이상 해오신 베테랑이십니다. 그래서 오늘 채팅창으로도 많은 내용들 아마 올려주실 것 같은데 관련된 내용으로 아주 명쾌하게 여러분들께 답변을 해드리고 설명해드릴 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 우선 시작하기 전에 오늘의 주인공이 아까도 말씀드렸던 것처럼 벡터 네트워크 애널라이저입니다. 우리나라 말로는 보통 회로망 분석기라고도 표현들을 많이 하시더라고요. 그래서 오늘 시작하기 전에 저 팀장님 오늘 벡터 네트워크 애널라이저가 어떤 측정 장비인지 이런 거 간단하게 한번 좀 소개를 좀 해주시죠. 네, 저희가 실제 이후에 이제 동영상 세션에서도 다시 한번 소개는 될 예정이지만요. 간단하게 이제 벡터 네트워크 애널라이저가 어떤 측정을 하는지, 어떤 계측을 하는지 좀 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 VNA 또는 벡터 네트워크 애널라이저라고 이제 불리는 장비고요. 이 장비로 저희가 할 수 있는 거는 RF 영역에서 아마 업무를 하고 계시는 분들은 어느 정도 알고 계실 것 같은데, RF에서 많이 활용되는 것들이 컴포넌트라는 게 있죠. 예를 들어서 필터가 될 수도 있고, 앰플리파이어, 안테나, 다양한 이런 RF 컴포넌트들이 있는데요. 그런 RF 컴포넌트들의 RF 특성을 측정하는 장비가 벡터 네트워크 애널라이저라고 아주 심플하게는 설명드릴 수 있을 것 같고, 여기에 오늘 저희가 설명해 드릴 이제 어드밴스드 de-embedding 하고 조금 접목을 해서 설명을 드려보면, 이 벡터 네트워크 애널라이저의 하나의 어플리케이션으로서 저희가 PCB 측정도 가능하고요. 그 다음에 PCB 외에도 다양한 픽처에 대한 측정들도 가능한데, 그런 픽처의 모델링이라던가 그 다음에 PCB를 정확하게 분석하는 솔루션으로도 벡터 네트워크 애널라이저가 활용이 될 수가 있습니다. 지금 설명해 주실 때 이제 무선 제품들의 컴포넌트들을 이제 시험할 수 있다라고 말씀을 해 주셨는데, 그러면 2주 전에 이제 진행했던 내용이 5G VNA이었으니까 우리 스마트폰과 같은 제품들에서도 이런 벡터 네트워크 애널라이저를 통한 어떤 측정이나 시험이 필요하다는 말씀이신 거네요? 네, 정확히 맞습니다. 이제 스마트폰, 모바일 폰에 들어가는 이제 부품들이 RF 컴포넌트라고 이제 불릴 수가 있을 거고요. 대표적으로 이제 모바일 폰에 들어가는 부품으로 보면 이미 앞서 제가 말씀드렸던 부분들인데, 필터 당연히 들어가 있고요. 안테나도 당연히 들어가 있습니다. 예를 들어서 저희가 지난번에 교육에서도 5G NR이라는 부분을 소개해 드렸었는데, 5G NR 통신을 위한 주파수가 있을 거거든요. 그 주파수에서 통신을 위해 활용되는 컴포넌트들이 필터, 안테나, 앰플리파이어 이런 부품들이 있기 때문에 그런 부품들이 모바일 폰에 들어가 있고, 모바일 폰에 인티그레이션 하기 전에 네트워크 분석기, 네트워크 애널라이저로 측정을 하는 과정이 필요합니다. 최근의 동향들을 보면 사물 인터넷이라든지 예를 들면 최근에 얘기 많이 나오는 자율주행이라든지 이런 쪽들을 보더라도 통신이라고 하는 개념이 우리 생활에서 점점 더 어떤 필수적인 어떤 요소가 되어가고 있는 상황이기 때문에, 그렇게 본다면 아마도 지금 말씀해 주신 설명처럼 벡터 네트워크 애널라이저의 어떤 활용도나 필요성은 아마 특히나 이 무선 회로를 만드시고 시험을 하셔야 되는 분들께는 점점 더 늘어날 수밖에 없는 필요성이, 그런 어떤 측정 장비가 아닐까 하는 생각이 들기도 하네요. 네, 맞습니다. 이제 그 부분도 이제 설명을 들어보면, 이제 무선 통신의 영역이 굉장히 계속해서 이제 확장이 나가고 있는 부분인데, 그 확장이 나갈 때 그 각각의 무선 통신에 당연히 무선 통신을 위한 컴포넌트들이 활용이 되고 있습니다. 그래서 그 컴포넌트를 분석하기 위해서는
필수적으로 네트워크 어널라이저로 1차적으로 분석이 필요한 부분이 있습니다. 아까 이제 설명을 해주실 때 이제 디임베딩이라는 얘기를 해주셨어요. 특히 이제 어드밴스드 디임베딩이라고 얘기를 표현을 해주셨는데, 그러면 오늘 주제도 사실 디임베딩이잖아요. 그럼 이 디임베딩이라고 하는 개념이 뭔지 이제 어차피 뭐 뒤에 저희 동영상을 통해서 여러분들께 이제 같이 쭉 내용을 보시겠습니다만은 시작하기 전에 아주 간단하게 디임베딩의 개념이 뭔지 정도만 설명을 해주시면은 좀 보시기 편하지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 간단하게 시작하기 앞서서 우선은 이제 결론부터 좀 쉽게 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 이 de-embedding이라는 게 어떻게 활용이 되냐면 뒤에도 설명을 드릴 거지만 저희가 PCB라는 가장 대표적인 제품이 있을 것 같아요. PCB를 측정하기 위해서 PCB는 전송 선로로 구현이 되어 있습니다. 마이크로 스트림 라인으로 되어 있는데 이 PCB를 분석하기 위해서는 네트워크 분석기로 PCB와 연결을 해줘야 되는데 이 네트워크 분석기는 저희가 전통적으로 알고 있는 Coaxial 커넥터라는 동축 케이블, 동축 커넥터 구성으로 되어 있어요. 그 동축 커넥터와 PCB의 트레이스 라인을 연결하기 위한 부수적인 아이템들이 필요하겠죠. 그 아이템을 저희는 흔히 픽스처라고 부릅니다. 그래서 코엑시얼에서 PCB의 트랜스미션 라인을 변환하는 픽처 보드라는 게 필요하게 되고, 저희가 실제 측정했을 때 필요한 결과는 PCB 순수한 결과이기 때문에 네트워크 분석기로 연결하기 위해서 쓰여졌던 이런 픽스처에 대한 불필요한 특성을 빼내주는 작업이 필요한 거죠. 그걸 익스트랙션이라고 하는데, 그 익스트랙션을 하기 위한 de-embedding 툴이 필요하게 됩니다. 그때 de-embedding이라는 게 필요하게 되는 부분입니다. 그래서 정확하게 결론을 말씀드리면 이 de-embedding은 픽스처의 순수한 특성을 측정하기 위해서 픽스처의 특성을 빼내주는 작업이라고 보시면 될 것 같습니다. 그러니까 결론은 정말 내가 측정하고자 하는 이 보통 DUT라고 하잖아요. 디바이스 언더 테스트. 이 DUT만의 결과를 우리가 뽑아내기 위해서 불필요한 것들을 다 빼내는 과정이라고 생각하면 얘기가 될까요? 네, 정확하게 맞습니다. 예. 오늘 사실 저도 이 벡터 네트워크 애널라이저는 뭐 사람마다 이제 다 자기 전공 분야가 있고 전문 분야가 있게 마련인데 저도 오늘 이 과정을 통해서 좀 많이 배울 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 그 벡터 네트워크 애널라이저의 디임베딩, 어드밴스드 디임베딩에 대해서 저희 본사, 독일 본사죠. 본사에서 진행했던 웨비나를 통해서 내용을 쭉 설명을 드리면서 이게 여러분들께서 이제 실제 측정 업무를 보시는 분들이 계실 것 같아요. 그래서 이런 분들께 어떻게 도움이 될 수 있는지, 어떤 식으로 적용하실 수 있는지 뭐 이런 얘기들을 쭉 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 지금부터 동영상으로 내용 함께 보시겠습니다. Hello and welcome to this webinar about our new de-embedding options. So we called this webinar Advanced De-embedding, Accurate Fixture Modeling for Precise VNA Measurements of Non-coaxial DUTs. My name is Jörn Pfeiffer. I'm a VNA application engineer, and one of my main topics is signal integrity and digital design. So in the past years, this topic became more and more important as data speeds grow, and the need for precise measurements with a vector network analyzer of such structures became more and more important. So that's the agenda for today. So S-parameter de-embedding should be the topic of today's presentation. The basics, how an S-parameter is measured and how a VNA works, is presented in this introduction and basics part. The second part is about the state-of-the-art fixture compensation methods, an overview about the methods which exist. And the third part is the details about the new de-embedding options and how to use them and how to do the fixture modeling with these tools. So let's start with the introduction and the S-parameter and VNA basics. So at the beginning, let's have a look at the motivation. Why should we use these de-embedding tools? So if you have the situation that you have a device under test on a PCB and you have no coaxial adapters directly at the DUT, so you need a PCB to connect to the DUT, or as well, you want to measure a certain data cable, for example, USB Type-C, like you see below. Here in this picture, you will need measurement fixtures to connect to your device under test. And to get accurate S-parameter results of your devices under test, you need to de-embed and compensate the effects of these fixtures
either lead-ins on a PCB or as well total fixture structures like you see down here. Let's have a look at the vector network analyzer and how the vector network analyzer is measuring. The vector network analyzer has a source, and at each frequency point which is measured, it creates a sine wave, and through a directional coupler, the incident wave, a portion of the incident wave, is coupled to the reference receiver to measure the incident wave. Most part of the wave of the signal is transmitted to the device under test, and the reflected wave from the device under test is measured in the measurement receiver B1 like you see here. Of course, the transmitted part is measured as well, which goes through the DUT and is measured by the measurement receiver at port 2 of the vector network analyzer. Same applies for port 2, where we do the same. We have the source, or we can switch the source to the second port and measure the same from the other side, the incident waves and the reflected wave and the transmitted wave. And in the end, the processor and display section will present the result on the screen. So the reason for measuring these waves is to calculate S-parameters. So for example, if you measure the incident A waves and the reflected B waves and the transmitted B wave, you can calculate, or the VNA can calculate, the forward reflection coefficient as 1,1, which is B1 over A1. Of course, the second source on the other port at A2 need to be 0 to measure a precise measurement value. For transmission measurement, for example, you measure S21 as a forward transmission coefficient, which is B2 over A1. So we measure the forward transmitted wave and the incident wave. And the ratio of these two wave quantities is the result of the S-parameter. So S-parameters represent reflection and transmission coefficients. They are dimension-free because they are ratioed. And they are only true for a defined line system, normally 50 ohm, because the measurement device is a 50 ohm device. So they are only defined if you know this reference impedance. So for a two-port device, you get the full set of S-parameters, as you can see here, where you can see with the indices that the letter index is the stimulus port, and the first index is the measurement port. So in most data transmission applications, balanced parameters are necessary to measure. So the VNA is no longer possible to measure these balanced or differential parameters with a two-port device, but you need a four-port device. So you create out of port 1 and port 3 a logical port 1 on the one side, and with port 2 and port 4 the logical port 2 on the right side. Then you can measure all the 16 single-ended S-parameters, which with each A wave at the source ports and all the reflected waves and transmitted waves, the B waves at each port. And then you can calculate the matrix of 16 single-ended S-parameters. And with the calculation of the mixed mode or differential and common mode S-parameters, the way the VNA does it is that it assumes ideal transformer, and by this it can calculate these mixed mode parameters. So, for example, differential mode stimulus and differential mode response, you see these as DD parameters in reflection and in transmission. So these are the parameters which define the behavior in a typical differential transmission. But as well, the mode conversion parameters as DC, where you have a conversion either from a common mode stimulus to a differential mode response, are measured and calculated either in reflection and as well in transmission. And as well here on the downside, on the other side, below here, you see the differential mode stimulus and the common mode response, and as well in this part, common mode stimulus and common mode response. So now we know how the instrument is measuring the S-parameters, but very important topic in all vector network analyzer applications is how to calibrate, and where is your
measurement plane, your calibration reference plane. So normally we apply cables to the ports of the VNA to connect our device under test. In this 2-port example, you can see this here. And by the application of known calibration standards, normally through open source and match, like you see down here, or with an automatic calibration unit, these standards are known to the VNA. We import the calibration data, which is the measurement results of these devices. We import these to the VNA, and with the knowledge of the measurement result, it can calculate all the errors which appear here in the measurement setup, like the directivity of the directional coupler, the port match, and all the losses. These are calculated and measured by the application of these known standards. So now I've shown you the way how to make a coaxial calibration if your device under test is as well a coaxial device under test. And now we have a look how to calibrate if your device under test is on a PCB and you don't have any coaxial adapters on your PCB. So for this, we can use the packet micro PCB probing solution, where you have probers, either single-ended or differential, and you can probe with these positioners directly on the printed circuit board. And for single-ended applications, you can use this calibration substrate as well with two open, short, and match standards and perform a calibration with the reference plane at the end of your probes. So this is the solution from Packet Micro. This is up to 20 gigahertz. And with another partner, DVT, we can support as well the measurement up to 40, 50, and 70 gigahertz with these as well differential probes, where you can measure then up to these higher frequencies. Okay, you can use DVT probes up to a higher frequency of 40, 50, or 70 gigahertz with differential probes. And with these, you can use the coaxial calibration at the end of the measurement cable and then de-embed with a differential probe model. So you have a model of this prober and you can de-embed this from your measurement. But to be able to do that, you will need a very precise de-embedding tool which can accurately model this probe. If you go even higher in frequency, or if you want to measure on a wafer, you can use the MPI wafer probing solution, where you have a probing table and you have a PUC-controlled chuck here where your wafer can be applied and measured. MPI provides its own Titan probes and a calibration software. Here you can see that you as well can perform a calibration at the end of the probes with this calibration substrate. And for even higher frequency, above the 67 gigahertz highest frequency of a VNA base unit, you can also apply millimeter wave converters to this to have even higher frequency range. So this was an overview about S-parameter measurements and calibration. And now we come to the second topic, which is fixture compensation methods, an overview about the methods which exists so far. So a very easy compensation method is offset compensation. So if you need to apply a fixture, for example, this USB Type-C fixture, and your calibration plane, your coaxial calibration plane is at the end of the coaxial cable, you will see that you will have a phase offset by this open fixture, which leads to a phase. Over frequency, it makes a circle here in this Smith diagram chart. And as well, you will introduce losses. So you see you don't have the perfect reflection like you assume with an open, but the wave travels from here to here and back to here. And there are losses that appear. So you see that you have a slight loss that leads to this deviation from 0 dB return loss.
And now you can compensate this with very easy press of a single button by the assumption of an equivalent serial circuit. And you can use this auto length and loss functionality, and the VNA assumes or calculates by this open port measurement or open fixture measurement the losses and the phase of this fixture and compensates it so that you end up here in the open point in the Smith diagram, and as well a return loss of 0 dB, which you can see down here. This is a standard feature in each of our VNAs, but you need to be careful with this because you should only use this up to some gigahertz. It works best if short lengths are to be compensated. You can use open and or short measurements for compensation, but you need to be very careful because there is no mismatch compensation in this method. It's only correction, offset correction of phase and magnitude. Okay, let's have a look at time domain gating, which is another very nice compensation method, which can help you a lot in some situations. So let's see what I've done here. We have a measurement of a differential transmission line with a ZNB vector network analyzer. And you see the SDD11, the reflection coefficient in the mixed mode view. So you see this is the reflection result, which is in the lower frequency range around 40 dB, and then it slightly rises, and at the end, at around 8 gigahertz, we have around 15 dB matching still, and this is quite a good line up to 8 gigahertz. And if we transfer that into the time domain, you can see the time domain result. It's the blue trace down here. And we can very well see the reflections of this impulse response calculation, where you see the mismatches here at the connectors, where the coaxial line is soldered to the microstrip line. So there's some mismatch which appears, and you can see that here in these impulses, which show that there is a source of reflection. As well at the other side, the connectors on the other side of the board, you can see them here in the end. And in the middle part, we have a more or less homogeneous line, which creates almost no reflections. What you can do now with the time domain gating is that you define time gate range lines. These are the purple range lines. And you tell the instrument now that everything outside these time gate range lines should be perfectly matched at 50 ohm, or in a differential view 100 ohm. So you see this is the red trace here, where we have the corrected time domain result, where you see that there are no reflections anymore here, and we see that this needs to be the reference impedance then, because there's no reflection appearing anymore. So we have this very good transmission line here. We can see this by that we applied gating by this 3 letters GAT in the trace name. And if we reconvert this back into the frequency domain, we can see that the return loss result is now much better than before. We have an improvement of 10 dB or even more, and we don't have the ripple anymore. The ripple is caused by the mismatches at the beginning and at the end. So this ripple is almost perfectly gone, and we have a very well improved result. So this can help you in a lot of situations, but you don't get any result for insertion loss. And that's the reason why there can be no S-parameter file created for your device under test. So you end up with the corrected return loss, which is nice, but you cannot get a full S-parameter file from this time domain gating. So what was maybe the state-of-the-art compensation method for measurements on a PCB is the TRL calibration.
And how you use this TRL calibration, I can show you here on this slide. So if you have a device under test on a PCB, you design a calibration kit and you define the through standard, or you design the through standard that it has exactly twice the length of this length from the coaxial connector up to the device under test. So you get the desired calibration plane here in the middle of the through. You achieve this by defining the length of the through as 0 in the CalKit data. So the VNA then thinks it has a 0 length, so the desired cal plane is achieved by this definition. But if you want to use this over a higher frequency range, you need more than this one line. You need several extra lines, like you can see here. And so this is quite a high effort. You need to design these lines with the appropriate length. And you need this whole TRL cal kit then to get precise calibration results over the needed frequency range. And you will even need a match standard to go down to the low frequency range. And still, you will have the problem that if your cal kit has the different behavior than your DUT fixture, that you will get errors out of these differences. So another compensation method which was introduced by Intel is the delta L measurement. So this is a quite simple method. You have a PCB with a transmission line and you want to characterize the insertion loss of the transmission line. That's what's behind the delta L measurement. And you apply a probing system to measure on the printed circuit board. And you need, for example, in this kind of this method, there are several different ways to do this. In this example, I show you how to do it with 2 lines. And you have a 10-inch line, which is called A, and a 5-inch line, which is called B. So you measure both, and you get the insertion loss of both. And by subtracting A minus B, you will get the result of only the area of interest. And this section with the prober and maybe a via down to the layer which you want to measure, you calculate this out of the result by just subtracting this B line from the result of the A line. So this was an overview about the up to now used ways to compensate fixtures. And now we want to have a look at the new de-embedding options. So what is the standard feature in VNAs as well is the S-parameter de-embedding. So if you have an S-parameter file of such a fixture, you can just implement this into the de-embedding menu, and then the firmware will subtract this or calculate this out of the measurement result. So here you see the corrected result with just the open point here without any phase effect and without any losses here in the dB magnitude view of the return loss. But the problem is how to get a precise S-parameter file of a device under test where you don't have coaxial adapters. And this is the task that can be done by the new de-embedding options. At first, we want to have a look at IEEE work they have done. This is the 370 standard, and a working group was developing this during the last years, and they published this one last year in 2020. And it's about the electrical characterization of printed circuit boards and related interconnects at frequencies up to 50 gigahertz. And they had 3 major topics which are now in this standard. So one topic is the test fixture design criteria. So how to design appropriate test fixtures, because still you need to have very good test fixtures, even if you can de-embed them, but still they need to be very good. So they defined design criteria, which is for this presentation, maybe the most interesting part is the de-embedding verification part. So how
can you see that your de-embedding works very good. And the third part is the S-parameter and integrity and validation. So if you're interested in these topics, have a look at this document. There are a lot of details provided. So our de-embedding tools, which I will present later on in detail, these three tools fulfill the requirements of this IEEE standard 370. So here you can see an overview about the new de-embedding options. And what we did is that we saw that there are a lot of tools available in the market from different companies, and they are used very widely already in the industry. So we established partnerships with these companies and implemented them implemented the tools into our firmware, and now you can use them firmware integrated in our VNAs. So these are the four tools, and let's start with one tool which is not exactly a de-embedding tool, but this can help you automate and help you with the delta L measurement, which I introduced a few slides before. And this is the delta L PCB characterization, the K231. So Intel provided this technology, and our partner is Packet Micro CSS, who provides this tool. And the other three, in situ de-embedding ISD from Atitech, easy de-embedding EZD from Arcane, and smart fixture de-embedding SFD from CSS Packet Micro. These are three true de-embedding tools which you can now implement into our VNAs by these two Rohde & Schwarz options. So how is this advanced de-embedding done? You have the situation that you have a device under test on a PCB, and you have some lead-in traces and lead-out traces, which you want to compensate by de-embedding. Then you will need a coupon, for example, a 2x through coupon, and by subtracting these lines then from this measurement result, you will get the result of the DUT. So this is somehow a simple view on what is done, but the problem is comparable to what is a problem in the TRL calibration. If there are differences between this test coupon and the lead-in and lead-out traces of the fixture plus DUT structure, you will get errors out of this measurement. So the solution to this is that you apply a method called impedance correction. And this impedance correction feature implements that only the length of this 2x through, or half the length, is taken out of this measurement of the 2x through. And then the de-embedding file, the S-parameter file of this lead-ins and lead-outs is created out of this fixture plus DUT measurement. So here you can see the firmware integration in our VNAs. So the first step, like mentioned before, is the 2x through measurement, which can as well be applied as a 1x open or 1x short measurement if you don't have a 2x through available. And the second part is to measure the total structure, the fixture plus DUT, which you can see here in this middle part of this graphical user interface here from our network analyzer. And the third part is that you run the tool by pressing the button, and then the tool will create the S-parameter files of these lead-in and lead-outs and put them directly into this de-embedding menu, and the firmware will then measure them, calculate them out of the next measurement results if they are implemented in this menu. So what are typical use cases where you can make use of these new technologies? So the first one is a PCB test, where you want to measure the trace on a PCB. This can be just a trace on the PCB, or as well it can be a via for a via test, and then you need to de-embed lead-ins and lead-outs, and you can then get the result only of this via. The second use case would be to measure the behavior of a connector. For example, a PCB connector. For example, here in this picture, you see a PCI
PCIX Gen 5 baseboard and an add-in card, which is connected here to the CAM connector. So you can then de-embed this lead-in lines here and the lead-out lines. But what you need is that the PCBs need this 2x through structure, and you can see the connectors here where the PCB provides this to perform this de-embedding method. The use case number 3 is the cable test. For example, a USB Type-C cable where you need fixtures like seen in the pictures before, and you can then use these fixtures to calculate the S-parameter files of the fixtures and then de-embed them from the result and get the result of the cable under test only. In this example, we used our ZNBT true multi-port vector network analyzer. The advantage of this against a 4-port VNA is, of course, that you can connect all the traces directly, and you don't need to reconnect them if you only have 4 ports available. And by this, you can measure all the crosstalk effects which you have on your PCB and your cable. So use case number 4, if you want to have a system on chip SoC tested with an oscilloscope, and you want to de-embed and compensate this lead-in fixture, you can do this with a VNA and use these de-embedding tools to do this by the characterization of the lead-in, and then can be extrapolated to DC as well. And then you can import this file to the oscilloscope to get the corrected results then. Use case number 5, you have a device under test on a PCB, and you need these lead-ins to get a connection and to measure the device under test, but you want to get these effects of the lead-ins out of the result. So here you see that on the board is a 2x through provided. And with the measurement of the 2x through and the application of the de-embedding tools, you can use the S-parameter de-embedding to calculate this effect out of your measurement result and get the DUT result only. So this is a measurement example from Automotive Ethernet 1000 base T1 shielded twisted pair specification. The task is to measure an mated inline connector, a male-female cable connection. Yeah, so they are mated, male and female. And the problem is that before the time domain gating was applied to make such measurements, but with the mismatch between these cables, which can have a normal production tolerance of, for example, plus minus 5 ohm, and then you will end up with a cable on one side which has 96 ohm and on the other side with 101 ohm. So you will get a mismatch of these cables, and time domain gating is not able to provide a good solution to this. And so you can use the de-embedding tools to perform this measurement and get an accurate result for your connector under test. And you can use a 2x through coupon where you have the appropriate cable length up to the connector under test, and you have this 2 times. So this is the 2x through coupon. And to mention it once again, the impedance correction is used here. And by using the impedance correction, it doesn't matter what impedance this cable has. It can have like 105 ohms, 104 ohms, whatever. And the embedding tool only takes the length out of this measurement, and then it creates the S-parameter files of the left and the right fixture out of this total structure measurement here of the device under test and the fixtures. So here you see a photo of this device under test provided by Tyco Electronics. And here you see the mated connector pair, male and female cable connector. And of course, we need then the cables to connect to these connectors. And we need fixtures
to adapt to a coaxial vector network analyzer. And here you can see the corrected results. So this is measured and calculated by ISD, the embedding files of the left and the right fixtures. And so you get this corrected result here, which is a way lower than the total structure return loss measurement. And you see the ripple is corrected as well. So we get a very good result out of it. As well, the insertion loss is corrected. And you see, of course, this is much shorter. So we assume that the insertion loss should be much lower than the total structure, which we can see here in this measurement result. And as well, the ripple is gone. So mismatch effects are perfectly compensated by this S-parameter de-embedding. And this is a very interesting analysis of this de-embedding tool and how it's working and how the workflow is. And so here we can see that the DUT plus the fixtures view of the impedance over time, you can see that it's starting from reference impedance of 100 ohm, and you see the effect of the fixture that goes down here some ohms, and then we see this homogeneous cable here with an impedance of around 104 ohms. Then we see the connector, and then we see the other cable, which is in this case as well around 104 ohms, and then we see here in the end the mismatch effect of this fixture here at the end. And then the tool is creating the S-parameter files for this left and the right fixture. And we can see if we use the post-processing tool to have a look at the S-parameter files and have a look at them in the impedance over time view, that we see that these fixture files, which are used for S-parameter de-embedding afterwards, represent very precisely the impedance view of this structure. And now you can imagine if you subtract this impedance trace here from this one, you will end up with the precise reference impedance of 100 ohm here in this DUT after de-embedding result. And you see very precisely we achieve these 100 ohm reference impedance here. Same applies for the right fixture. You see that's exactly the trace that we can see here. And by subtracting this right fixture here from this total structure, we see that we end up with the result of the DUT after de-embedding here in this green trace. Before we come to the live demonstration part of this webinar, here you can see the VNA portfolio and on which instruments you can use these de-embedding tools. So you can use these de-embedding tools on our high-end instrument, the ZNA, our mid-range instrument ZNB, and let's say lower mid-range ZND as well can use these de-embedding tools. And like shown before, our true multi-port device, the ZNBT. What I also want to show you is that many kinds of fixtures are available in the industry. So for example, this one here is a USB 4.0 fixture where you can apply your cable under test. And here you see that you can connect your vector network analyzer to measure this cable. And as well, you have provided a 2x through down here to perform the S-parameter de-embedding with the new de-embedding tools. And here you can see a PCI Gen 5 demo board. And you can apply this add-in card here to this CAM connector on this base board. And you have all the connectors here to test this connector. And you have a de-embedding 2x through line up here. And you have the connection on the other side as well, up in front of here, and the 2x through de-embedding line here. And now I want to show you the measurement of a device under test with our high-end vector network analyzer, the ZNA. So this is the device under test, and this is a differential transmission line which goes from here
up to here. And the special thing about this device under test is that it's a 100 ohm transmission line, but the lead-in has an impedance of 5 ohms higher, 105 ohm, and the lead-out has an impedance of 95 ohm. So here you can see the measurements that are done at the moment with this ZNA vector network analyzer. Up in the left, on the left side here, you can see the differential return loss, the differential insertion loss, and this is the impedance view, the calculation of the impedance Z out of SDD11, so the return loss from the logical port 1 on the left side. And this is the same view from the right side, from port 2, the impedance plot over time. So here you can see this behavior of this device under test. And so we have at one side 2.5 ohm or 5 ohm lower impedance as a lead-in. Then we have the device under test with a constant impedance. And on the right side, we have a lead-out with as well a higher impedance. So this is the device under test, and we want to have the result of this only. And what we can see as well is that here, this is the mismatch effect of the connector, the 2.9 millimeter connector to connect to the PCB. So if we now perform the de-embedding, we use the offset embed menu and go to the balanced de-embedding menu, and then we can run the tool. In this case, we run the ISD tool from Atitech. And with running the tool, you see the first step is to measure the coupon. We can as well load a coupon file. And in this case, I have done this before, and we can use this test coupon measurement and just load the file and not measure it in this case. Open it, and then we can perform the measurement of the device under test plus test fixture, and the cables are already connected. So we can press measure. And then we can run the software to create the S-parameter files of lead-in and lead-out. And now we see the corrected result. And if we have a look at the de-embedding menu, you can see that these two files are implemented in the S-parameter de-embedding, the left fixture file and the right fixture file. And so now they are de-embedded from the measurement, and the blue traces are the memory traces from the total structure, and the green traces are the current measurement results. So you see up here in the return loss measurement that the now achieved measurement result is much better in the higher frequency range. This is a measurement up to 40 gigahertz than before for the total structure. And we see the reduced insertion loss. And in this impedance view, we see that only this, in the blue trace, the middle part is now the result. We only see this device under test here, and we have perfectly de-embedded this first part with the lower impedance and this latter part with the higher impedance. So to have an even better view on this, I can shift the time a little bit, that we have a direct overlap of the results. And now you can see here that this is the same result and the same trace as here in the blue one, but there's one major difference. So this is the offset of the impedance, which you can see here. And this offset, we can explain that. So the deeper down in the device under test you measure, the higher are the losses of the reflected signal. And this effect leads to this virtual
rising impedance trace. And because this green one now is shorter than the blue one, because we de-embedded this input lead-in, we have this lower impedance here in the green trace. So here you can see the perfect results after using the de-embedding tools. You can as well see this because the green trace, this is the new reference plane, and before the new reference plane, everything is exactly at 100 ohm reference impedance. So this is the perfect result for the device under test, and the lead-in and lead-out structures are perfectly de-embedded. Now, this marks the end of my presentation. I hope it was as much fun for you as it was for me. Thanks for listening. 네, 지금까지 저희 벡터 네트워크 애널라이저에서 지원될 수 있는 디임베딩에 관련된 내용으로 쭉 내용을 보셨습니다. 그래서 지금 보니까 뭐 여러 가지 어떻게 보면 또 새로운 개념일 것 같기도 하고요. 또 사실 이런 부분들이 이제 측정 엔지니어 분들께서 참조하실 수 있는 어떤 좋은 레퍼런스가 될 수도 있는 것 같아서 또 나름 의미가 있었던 부분이었던 것도 같습니다. 그리고 또 뭐 그래서 그런지 오늘 또 질문도 많이들 올려주신 것 같고요. 일단 시작하기 전에 뭐 Q&A에 대한 부분 말씀드리기 전에 먼저 오늘 한 40여 분 정도 이제 내용을 보셨는데 변종섭 팀장님 간단하게 한번 정리 한번 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 제가 이제 동영상 시작하기 앞서 서두에 간단하게 이제 VNA가 어떤 장비인지, 그 다음에 de-embedding이 뭔지 설명을 드렸는데 그 내용이 아마 동영상에서 다 그대로 확인을 하실 수 있었을 것 같습니다. 그래서 다시 한번 좀 서머리를 해드려 보면, 앞에서 제일 먼저 VNA, 벡터 네트워크 애널라이저 내부 하드웨어 구조에서 이 신호1과 그 다음에 수신기가 어떻게 구조가 되어 있는지, 그래서 그걸 통해서 S-파라미터 어떻게 측정하는지에 대해서 설명이 있었고요. 그래서 S-파라미터 S1넌부터 해서 S22까지 이 다양한 설명과 부가적으로 이제 믹시드 모드 S-파라미터인 SDD1넌, DD22 이런 부분까지 같이 부가적으로 설명이 됐습니다. 그 다음에 이 S-파라미터 측정에 이제 이어서 이 네트워크 분석기로 이제 보상하는 캘리브레이션이 어떻게 진행되는지에 대해서 추가적으로 설명이 있었고, 이 캘리브레이션의 또 다른 다양한 방법이 뭐 픽처 컴펜세이션이라든가 뭐 TRL 캘리브레이션 이런 다양한 방법들도 같이 소개가 됐습니다. 그리고 이어서는 이제 de-embedding 툴이 어떤 것들이 있는지, 저희는 이제 다양한 de-embedding 툴을 이 파트너사와 함께 제공을 하고 있는데, 뭐 SFD라던가 ISD, EGD 이 세 가지의 de-embedding 툴에 더불어서 델타1이라는 솔루션까지 함께 소개를 해드렸습니다. 그 다음에 이런 툴들을 사용할 수 있는 유즈 케이스들을 몇 가지 소개를 해드렸고요. 그 중에 이제 대표적으로 앞서서도 말씀드렸던 이제 PCB에서 활용하는 케이스라던가, 그 다음에 이제 커넥터의 de-embedding, 그리고 RF 디바이스에서의 픽처를 de-embedding 하는 방법까지, 그 다음에 마지막으로 오실로스코프에도 이 de-embedding 기능이 접목될 수 있다라는 부분까지도 소개를 해드리고, 거기에 이어서 데모 시험까지도 좀 진행이 됐습니다. 그래서 여기까지 해서 이렇게 서머리를 좀 드릴 수 있을 것 같습니다. 예, 지금 서머리 해주시면서 이제 오실로스코프 얘기를 잠깐 해주셨는데, 이 de-embedding이라고 하는 개념 자체가 뭐 벡터 네트워크 애널라이저만 쓰는 건 아닐 것 같아요. 그래서 아까도 지금 오실로스코프에 대한 내용 이제 시연에도 포함이 되고 이제 말씀도 해주셨는데, 이게 그러면 결국 벡터 네트워크 애널라이저에서 생성된 이 de-embedding을 오실로스코프와 같은 다른 외부 장비와도 연동을 시켜서 사용할 수도 있다, 뭐 이런 얘기가 되는 건가요? 네, 맞습니다. 지금 저희가 이제 벡터 네트워크 애널라이저를 이용한 de-embedding 툴과 이 de-embedding 툴에서 이제 생성이 되는 이제 S-파라미터 데이터를 추출하는 거에 대한 솔루션을 소개를 해드린 건데요. 이 추출되어 있는 이제 S-파라미터의 데이터를 가지고, 이걸 저희는 이제 터치스톤 파일이라고 부릅니다. S2P 또는 S4P라는 파일로 이제 정교할 수 있는데, 이런 파일들을 가지고 활용할 수 있는 다양한 예제들이 있습니다. 앞서 말씀드렸던 오실로스코프에서 어떤 칩을 분석할 때 칩까지 연결되어 있는 리드-인에 대한 특성을 de-embedding 하기 위해서 이 네트워크 분석기로 생성한 de-embedding extraction 파일을 가지고 활용할 수가 있을 거고요. 또 다른 예제로 TNM 계측기의 대표적인 이제 시그널 제너레이터와 시그널 어널라이저가 있을 텐데,
이 시그널 제너레이터와 이 시그널 어널라이저에서도 요즘 같은 경우에 이제 주파수가 높아지고 5G FR2라는 용어를 많이 들어보셨을 텐데, 이 5G FR2 같은 경우에 주파수가 높고 실제 활용되는 모듈레이션 이제 밴드위스가 넓기 때문에 이 넓은 밴드위스를 보상하는 작업이 필요가 되고 있습니다. 그래서 이 넓은 밴드위스와 이 높은 주파수에 해당되는 이 특성을 제거하기 위해서 네트워크 분석기로 만들어진 디엠베딩 파일을 시그널 제너레이터, 시그널 어널라이저에 활용하기도 합니다. 5G 얘기를 잠깐 하셔서 생각나는다면은 이제 왜 지금 우리 5G 같은 경우만 하더라도 뭐 대역폭이 벌써 100메가를 훌쩍 넘어갈 수 있는 상황이고, 특히 말씀하신 것처럼 FR2 같은 경우에는 밀리미터 주파수 대역을 사용을 하게 될 텐데, 이런 경우에도 이미 이런 어떤 디임베딩과 같은 내용이 이제 어떤 필수적인 내용이 될 수 있다라고 한다면은 6G 같은 경우에는 지금 얘기 나오는 걸로만 들어도 뭐 서브테라나 테라헤르츠, 그리고 실제로도 더 광대역이 될 거라고 예상을 하고 있는데, 그런 경우에 더 필수적인 요소가 될 수밖에 없는 그런 개념이 되겠네요. 어떻게 보면 주파수가 높아질수록 이 디엠베딩 기능은 점점 필요해질 수 있다라고 보실 수 있고요. 다시 한번 뭐 5G FR2의 예를 들어서 좀 더 디테일한 이제 예제를 설명을 드려보면, 이 시그널 제너레이터에서 어떤 컴포넌트까지 신호를 주기 위해서는 저희가 케이블이라는 걸 사용을 하게 됩니다. RF 케이블을 사용하는데, 예를 들어서 1GHz에서 신호를 줬을 때 똑같은 1m의 거리의 신호를 전송하는 것과 20기가에 넘는 주파수를 1m의 케이블 길이로 신호를 전송하는 것은 앰플리튜드의 로스 관점과 페이지의 길이 관점에서 더 많은 것들이 앰플리튜드라면 로스가 생길 거고, 페이지라면 디퍼런스가 생기겠죠. 그 크기가 더 커지게 됩니다. 그렇기 때문에 그 크기가 커진 것을 보상을 하지 않고 측정을 하게 되면 앞서 말씀하셨던 5G FR2의 밴드위스가 넓어지게 되는데, 그 넓은 밴드위스의 밴드 내 플래트니스가 주파수별로 다르게 되겠죠. 그렇게 되면 분석했을 때 저희가 분석하고자 하는, 예를 들어 EVM을 분석한다라고 봤을 때 EVM이 주파수별로 상이한 결과로 인해서 부정확성을 높여줄 수 있는 문제가 생길 수 있어서, 그럴 때 이런 디엠베딩 기능이 활용이 많이 되고 있습니다. 예, 정말 오늘 왠지 분위기가 대학생 때로 돌아간 것 같은 그런 느낌이 드는데요. 정말 실질적인 어떤 시험이나 측정의 관점에서 정말 다양한 이야기들을 또 말씀을 드릴 수 있는 기회가 됐던 것도 같습니다. 예, 뭐 질문에 대해서 좀 살펴보면은 우선 뭐 시작하기 전에 중간에 자료에 대한 이야기를 말씀해 주신 분이 계시더라고요. 여기 김기현님 계시네요. 자료 PDF로 받아볼 수 있냐고 물어봐 주셨는데요. 이 발표 자료에 대한 부분하고 오늘 진행된 이 동영상에 대한 부분은 저희 로데슈바르즈.com 홈페이지를 통해서 다시 보기도 제공이 됩니다. 그래서 여러분들께서 아마 오늘 참석하신 분들께는 저희가 추후에 이제 참석에 대해서 감사 회신을 드리게 될 텐데요. 이때 관련된 링크라든지 이런 부분을 같이 제공을 해드리도록 하겠습니다. 네, 그래서 질문들 쭉 보면은 이제 여러 가지 질문들이 나왔어요. 그래서 뭐 첫 번째로 여기 보시는 여현동님 질문이 이제 제일 첫 번째인 것 같은데, 잠시만요. 여기 이 부분이 이제 제일 첫 번째네요. 요거 여현동님 질문 여러 개 올려주셨는데 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 우선은 이제 여러 가지 질문을 좀 종합해서 답변을 좀 드려보겠습니다. 먼저 벡터 네트워크 어널라이저는 제일 이 동영상의 시작 부분에서 설명을 드렸듯이 신호원과 수신기가 모두 포함되어 있고, 그 수신기와 신호원은 크로스톡 성능이 굉장히 뛰어난 구성으로 되어 있습니다. 그래서 이 정확한 폐쇄 루프가 제공이 되고, 이 폐쇄 루프가 제공되는 포트가 한 포트짜리부터 뭐 수십 개, 수백 개에 이르는 포트를 가지는 네트워크 어널라이저까지 존재하고 있기 때문에 다양한 포트를 제공하고 있는 네트워크 분석기가 시중에 나와 있고요. 그리고 네트워크 분석기에 대해 다양한 클래스가 있습니다. 로우 엔드부터 미드 레인지, 하이 엔드 다양한 클래스들이 있고, 오늘 설명드린 이 어드밴스드 디엠베딩을 하기 위해서는, 이 어드밴스드 디엠베딩이 필요한 이유는 실질적으로 저희가 고속통신 인터페이스에 주로 활용이 되기 때문에, 고속통신 인터페이스는 그걸 좀 주파수와 직결해보면 높은 주파수를 요하는 어플리케이션입니다. 그래서 높은 주파수를 위해서는 하이엔드급의 벡터 네트워크 어널라이저를 사용해야 되는 부분이 있을 수 있습니다.
그리고 이제 네트워크 분석기의 캘리브레이션에 대한 부분도 언급이 있었는데요. 이제 벡터 네트워크 어널라이저 측정을 할 때 수행 전에 이제 캘리브레이션을 해야 되는데 이걸 하는 이유가 영향을 줄 수 있는 오류를 줄이기 위해서입니다. 그 오류는 어떤 것들이 있냐면 템퍼러처 드리프트라는 게 있을 수 있고요. 그 다음에 랜덤 에러라는 게 있을 수 있습니다. 마지막으로 시스테매틱 에러가 있는데 앞에 말씀드렸던 템퍼러처 드리프트와 랜덤 에러는 저희가 보상할 수 없는 팩터입니다. 다만 마지막에 있는 시스테매틱 에러에 대해서는 캘리브레이션을 통해서 보상을 할 수 있고요. 그 대표적인 예로 네트워크 분석기를 사용할 때 활용하는 케이블이 될 수도 있고 de-embedding 할 때 필요한 뭐 픽처라는 것들이 될 수도 있고 이런 그 부가적인 네트워크 분석기 앞에 연결되어 있는 부가적인 것들의 에러를 줄이는 게 시스테매틱 에러를 줄인다고 보실 수가 있을 것 같습니다. 예. 오늘 쭉 말씀을 드리다 보니까 생각보다 시간이 좀 빨리 간 것 같아요. 그래서 지금 시간이 벌써 3시가 된 것 같은데 뭐 시간 관계상 모든 질문을 제가 다 답변을 드리긴 조금 어려울 것 같고요. 그 한 분 정도 더 질문을 한번 생각을 해보겠습니다. 여기 신대원님 질문 어떨까요? 한번 뭐 답변 여기 간단하게 부탁드릴 수 있을까요? 네, 이 부분에 대해서 좀 종합해서 답변을 드려보면 이제 프로브의 경우에는 이제 프로브 팁으로 되어 있기 때문에 캘리브레이션 키트라는 것 저희가 알고 있는 코엑시얼 캘리브레이션 키트를 활용할 수가 없어서 프로브 전용 캘리브레이션 키트가 제공이 됩니다. 걔들은 이제 패드 구성으로 되어 있어서 프로브도 캘리브레이션을 하실 수가 있고요. 그 부분이 동영상에 한번 설명이 되어 있었으니까 다시 한번 잘 확인해 주시면 좋을 것 같고, 그 다음에 두 번째 질문으로 이제 뭐 PCB, DUT, 케이블에 이제 de-embedding을 한다라고 말씀을 주셨는데, 실질적으로 케이블 같은 경우에는 저희가 이 캘리브레이션을 통해서 먼저 보상을 하게 되고요. 이 PCB에 해당되는 부분을 de-embedding을 적용해서 그 대표적인 ISD, 뭐 SFD, EGD라는 de-embedding 기술을 적용해서 하실 수가 있고, 그때 이 PCB에 있는 리드-인과 리드-아웃에 해당되는 각각의 2X 수루를 이용해서 de-embedding 처리를 하실 수가 있습니다. 예, 오늘 뭐 질문 굉장히 많이 올려주셨는데 그 시간 관계상 다 답변을 못 드리는 점을 좀 현장 특성상 좀 양해를 부탁을 드리고요. 뭐 마지막으로 이제 제 쪽에서 말씀을 드린다면은 지금 여기 보시는 것처럼 그 이제 코로나 뒤에 그 실제 장비를 만져보고 할 수 있는 오프라인 교육도 말씀해 주시는데, 이런 부분들은 뭐 지금 코로나 상황이기 때문에 뭐 적극적으로 저희가 뭐 찾아뵙고 이러긴 좀 어려울 수는 있습니다만은 뭐 한정된 인원이라든지 제한된 어떤 인원의 방문이나 뭐 또는 저희 쪽에서 말씀드리는 이런 부분들은 또 가능한 방법이 있을 수도 있을 것 같아요. 그래서 이런 부분들은 또 저희 로데슈바르즈 코리아로 또 연락을 주시면 관련해서 또 같이 얘기를 나누실 수 있지 않을까, 뭐 이런 생각이 듭니다. 마지막으로 이제 다시 한번 말씀드립니다만은 뭐 저희 그 다시 보기나 자료 다운로드에 대한 부분은 저희 홈페이지를 통해서 저희가 공지를 통해서 링크를 드릴 거고, 이런 내용들이 이제 저희 홈페이지를 통해서 게시가 될 내용이기 때문에 추후에 뭐 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만은 다시 보기가 필요하시거나 이런 분들께서는 내용을 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 예. 시간이 살짝 오버가 됐는데요. 네, 뭐 그 나름 굉장히 다양한 이야기로 좀 유용한 시간이었던 것 같습니다. 그래서 뭐 저희는 이제 아마 올해는 이게 저희가 진행하는 마지막 웨비나가 될 것 같고요. 다음번 웨비나 아마도 1월 중에 또 찾아뵐 수 있을 것 같은데, 다시 한번 뭐 좀 이른 감은 있습니다만은 저 연말 연시 또 잘 보내시고 크리스마스도 즐겁게 보내시기를 바랍니다. 뭐 코로나 기간이 뭐 시국이긴 합니다만은 다들 건강하시고요. 저희는 오늘 준비한 내용 이 정도에서 정리하도록 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다.